Welcome to Coding Made Easy Series 1. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது how a program is executed, what is meant by algorithm and what is meant by flowchart. So ஒரு program அப்படிங்கிறது is nothing but statements which the computer can understand and work according to the instructions what you give. So இப்போ ஒரு program பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னா there are 3 steps. First step நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான டேட்டாவை இன்புட்டாக தரும். செகண்ட் ஸ்டெப் அந்த டேட்டாவை எடுத்து கம்ப்யூட்டர் ப்ராசஸ் பண்ணும். ஸோ ப்ராசஸிங் இஸ் நத்திங் பட் அதில் என்ன ஒர்க் பண்ணணுமோ அதை கம்ப்யூட்டர் பண்ணும். தேர்ட் ஸ்டெப் அதுக்கான அவுட்புட் இல்லைன்னா ஆன்சரை கம்ப்யூட்டர் கொடுக்கும். ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் அப்படிங்கும்போது மெயினாக 3 ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ்: இன்புட், ப்ராசஸ் அண்ட் அவுட்புட். இதை பிக்டோரியலாக எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, an input is represented using a rectangular box. This is input, and similarly an output is also represented using a rectangular box, output. So நீங்க input கொடுக்குற இன்புட்டுக்கு என்ன ஒர்க் ஆகுதோ அந்த ஒர்க்கை கம்ப்யூட்டர் ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் அவுட்புட். ஸோ யூ ஹாவ் இன்புட் நம்ம கொடுக்குற டேட்டா, நம்ம கொடுக்குற வேல்யூஸ், அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூஸ். ஸோ நடுவில் கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு டூ த ப்ராசஸிங் அண்ட் ப்ராசஸ் இஸ் ரெப்ரசன்டட் யூசிங் அ சர்க்கிள் கால்ட் அஸ் ப்ராசஸ். ஸோ when you give an input to the computer does the process and gives the answer as output. So for this particular thing we need to write algorithm and flowchart. Say for example, what is an algorithm? So it is not a jargon. நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிறாங்க அல்காரிதம்ங்கிறது ஃப்ளோசார்ட்ங்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம், அது ரொம்ப டெக்னிக்கலாக தெரியணும். நத்திங். யாருக்கு டெக்னிக்கலாக எதுவுமே தெரியாதோ அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, ஒரு ப்ரோக்ராம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் we have algorithm and flowchart. ஸோ அல்காரிதம் நார்மல் இங்கிலீஷில் நம்ம என்ன ப்ரோக்ராம் எழுதுறோமோ அந்த ஸ்டெப்ஸை எழுதுறது தான் அல்காரிதம். அதே படிக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு, பார்க்கணும் புரியணும் அப்படிங்கிறத ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்காக ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் தான் ஃப்ளோசார்ட். இது ரெண்டுமே பேசிக்கா நம்ம எதுக்கு கொடுக்குறோம்னா, யாருக்கு ப்ரோக்ராமிங் தெரியாதோ அவங்க புரிஞ்சுட்டு அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக இதுதான் ப்ரோக்ராம், இப்படிதான் இந்த கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் பண்ணி நமக்கு இந்த மாதிரி ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நார்மல் இங்கிலீஷ்லையும் பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷனாகவும் கொடுக்குறது தான் அல்காரிதம் அண்ட் ஃப்ளோசார்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கலாம். ஹவு டு ஆட் 2 நம்பர்ஸ். ஒரு கம்ப்யூட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஹவு டு ஆட் 2 நம்பர்ஸ், இது எப்படி நடக்குது அந்த ப்ராசஸ் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு அல்காரிதமும் எழுத போகிறோம், ஃப்ளோசார்ட்டும் வரையும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 2 நம்பரை நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு இன்புட்டாக தரணும். அந்த 2 நம்பரை என்னங்கிறது தெரியாது, எந்த நம்பர் வேணாலும் நம்ம கொடுக்கலாம். அதனால we can call it as A, B. ஸோ இந்த 2 நம்பரையும் நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்குறோம். இந்த 2 நம்பரையும் கம்ப்யூட்டர் எடுத்துட்டு நம்ம ப்ரோக்ராம் என்ன, நம்ம கொடுத்துருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூ ஹாவ் டு ஆட் 2 நம்பர்ஸ். அப்போ இந்த 2 நம்பரையும் கம்ப்யூட்டர் ஆட் பண்ணும். தட் இஸ் த ப்ராசஸ். 2 நம்பரை ஆட் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் வரும் இல்லையா. சரி, பார்த்தா அந்த ஆன்சர் சின்னு வச்சுக்கோங்க. A + B = C. அந்த ஆன்சர் தான் கம்ப்யூட்டர் கொடுக்கக்கூடிய அவுட்புட். ஸோ C will be the output. ஸோ this is how the computer does the manipulation. Now, how do you write an algorithm for this and how to draw a flowchart for this? First, we'll start with writing an algorithm. So, algorithm is nothing but giving the programming steps in simple English so that everybody can understand. So, let's start with the simple English programming. So, the first step is you have to start programming. So, the first step of your algorithm will be start. And the last step, as you all know, it's going to be stop. So in between start and stop, what are we going to do? First thing what we are going to do is, we need to get the input from the user, and that's called as A, or two numbers, A and B. So the second step would be input or enter. You can also use simple words. Any English words can be used here. Enter A, B. So you have entered A, B. The computer has to add those 2 numbers now. And it has to give the answer which is somewhere in memory stored as C. So
The next step would be the answer. Calculation of the answer, that is C is equal to A plus B, which is done by the system or the computer. Once the computer has calculated what is the addition of two numbers A and B, and it will store it in a variable called as C. Probably in the next session we'll talk about variables. Then the next step is to print the answer. So the fourth step would be print C where the answer is stored. Print C. Then the fifth step is stop the process. Now this is called as a simple algorithm. இதையே வந்து pictorially represent பண்ணணும் அப்படின்னா that's called as a flowchart. So when you come for a flowchart, there are some standard symbols. அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா standard symbols என்னன்னு யூஸ் பண்ணணும்னா oval. Oval represents start or stop. ரெண்டுமே oval symbol. Okay, so start க்கு stop க்கு நமக்கு symbol கிடைச்சிருச்சு. அடுத்து இப்போ இன்புட் வாங்குறோம். இன்புட்டுக்கு அவுட்புட் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட். ஸோ இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா this is a parallelogram. Okay, so this is called as either input statement or output. இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சிம்பிள், இது மாற்ற முடியாது. It has got its own meaning. அப்புறம் நடுவில் என்ன முன்ன மிச்சம் இருக்கிறது, பாக்கி இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ப்ராசஸிங். As you all know, round is actually the symbol for processing. So using these three symbols, there are other symbols as well. Using these three symbols, you are going to draw the flowchart. Now we'll see how you are going to draw the flowchart for this program. So I'll just draw the flowchart over here. So flowchart வரையும்போது we know what is the start and stop symbol. So first draw the start symbol. Next வந்து enter a comma b. So அதுக்கு வந்து the input symbol யூஸ் பண்றோம். Input output symbol. So enter a comma b. Third one, C is equal to A plus B, which is nothing but the process. So round C is equal to A plus B. And the fourth step is to print the answer C. So again you have to draw the input output symbol. Print C. And finally the last step would be to stop the program execution. So again you can use the start and stop symbol. So this is how you draw the flowchart. So more on this programming part, we'll see in the next session. Thank you.